நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் டிவி. ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். நோய் வருமுன் காப்பது நன்று. அதுதான் இன்னைக்கு முகாமுடைய முதல் கொள்கை. அது ஆக்சுவலி த்ரீ திங்ஸ்: ஹரி, ஒரி, கரி. எதை எடுத்தாலும் அந்த டைப் ஏ பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுபடி நம்ம அவசரமாக எல்லாத்துக்கும் போகிறது அதை குறைச்சிக்கலாம். அப்புறம் கரி, நம்ம இதை சாப்பாடை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது ஒரு காரணம். ஒரி. ஸோ ஒரிங்கிறது நம்ம எதை பற்றியும் கவலைப்படணும். எதுவும் நம்மளால் முடிக்க முடியும்னா அதை பற்றி கவலைப்படலாம், இல்லைன்னா நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படாது. Today there are 3 million alumni from the Alagappa institutions. So I wrote a book on him. I mean, it was impossible for me to have gone. He passed away. He was knighted by the British government when he was 36 years old, 36 years old. நாம் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தினுடைய முதல் எழுத்து ஊ. இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி இருக்கணும்னா 3 அம்சங்களை நாம் எப்போவுமே கவனமாக வச்சுக்கணும். முதல் அம்சம் உடல், அதுக்கு முதல் எழுத்து ஊ தான். 2வது அம்சம் உயிர், அதுக்கு முதல் எழுத்து ஊ தான். 3வது அம்சம் உள்ளம், அதுக்கு முதல் எழுத்து ஊ தான். ஆக இதை நன்றாக நாம் பாதுகாத்து கொண்டால் உண்மையிலேயே வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும். சிறுநீரக நோயை தவிர்த்து கொண்டால், அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஃபார் கிட்னி டிசீஸ் செஞ்சு கொண்டாலே நிறைய ஆர்கன்ஸ்க்கு ப்ரிவென்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ப்ளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பிஎம்ஐ மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் உப்பு, சாப்பாட்டில் வெள்ளை பொருட்கள், உப்பு, சர்க்கரை அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு யூ ஷுட் எக்ஸசைஸ் எவ்ரி டே. நம்ம உடம்பு இழைக்கிறதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம், பட் டு பி ஃபிட். நம்ம எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் கோடி ரூபாய் பணம் வைத்திருந்தால் நாம் ஒரு கோடீஸ்வரர் என்று. அது ஒரு தவறான கருத்து. நோய் நொடி இல்லாமல் யார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மிக அற்புதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் மிக உயர்ந்த கோடீஸ்வரர்கள். ஆகவே நாம் அனைவரும் நமது உடலையும் உள்ளத்தையும் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டியது நம் அனைவரின் கடமை. வைர நகைகளின் வியாபார சாம்ராஜ்யம் KNC டைமண்ட்ஸ். கேரட் அண்ட் கேரட். அரிமளம் முத்து கண்ணன், ரங்கநாயகி கண்ணன். ஆன்மீக ஆனந்தம் தரும் சிவம் திருநீர் அணிந்து சிந்தை குளிர்வீர். உங்கள் வாழ்வு சிறக்க சிவம் திருநீர் அணிவீர். சென்னையில் வைர நகைகள் வாங்க அருணாச்சலம், ராம்நாத். ஸ்மார்ட் டைமண்ட்ஸ், ட்ரெடிஷனலி மாடர்ன் ஜுவல்லரி, டி நகர், சென்னை. நடக்க போகும் நாட்கள் எல்லாம் நல்லதாக நடக்கட்டும், நல்லதாக நடக்கட்டும், நடக்கட்டும். நகரத்தார் பிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் இன்டர்நேஷனல் இந்த நிகழ்வின் தலைவர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பண்ணன் அவர்களை வரவேற்புரை நல்குவார்கள். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என்னுடைய பேர் டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன். நான் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து பேக்கர்ஸ்வில்ங்கிற ஒரு ஊரில் மகப்பேறு மருத்துவராக பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆல்சோ நான் NPNA நகரத்தார் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா
அதோட வைஸ் பிரசிடெண்ட். ஆல்சோ ஐ எம் சர்விங் அஸ் த வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த முகாம் சிறுநீரக அண்ட் இருதய முகாம் வந்து ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஈரோடு அண்ட் நகரத்தார் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் ஈரோடு அவங்களோட சேர்ந்து இணைந்து இந்த முகாமை வழங்குவது வந்து ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். ஸோ we want to know what is the disease, what is the cause of the disease and what can be done to treat the disease. So this the whole purpose of this முகாம், இந்த கேம்போட பர்பஸ் வந்து முதல்ல எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கவங்க, நோய் இருக்கவங்க இங்கே வரல, நோய் இல்லாதவங்க ஸ்க்ரீனிங்காக தான் வர்றாங்க. வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து எப்படி தடுக்கலாம், இதய நோய் வர்றதை தடுக்கிறதோ, இந்த டயபிட்டிஸ் வர்றதை தடுக்கிறதோ, அதனால் கிட்னி டிசீஸ் வர்றதை தடுக்கிறது, ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா வராமல் எப்படி தடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணலாம், ஈஸி ஏர்லியர் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட். தட்ஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் கேம்ப். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். நோய் வருமுன் காப்பது நன்று. அதுதான் இன்றைக்கி முகாமுடைய முதல் கொள்கை. அது ஆக்சுவலி இந்த கேம்ப் வந்து உங்களை எல்லாம் வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். இன்றைக்கி விழா தலைவர் டாக்டர் அருணாச்சலம் அண்ணன், ஹீஸ் கம் ஃப்ரம் மலேசியா, ஹீஸ் அ கார்டியோதொராசிக் சர்ஜன். டாக்டர் வைரவன் அண்ணன், ஹீ இஸ் ட்ரஸ்ட் அண்ட் த சேர்மன் ஃபார் Alagappa group of institutions of all educational institutions, schools, colleges, university. They've started a women's college and also a nursing college recently. They're planning to expand to offering an Ayurvedic medical school and later a regular allopathic medical school too. So we welcome Annans and also Vallabdas Annan for coming and joining us today. And in your busy schedule, I know you guys have the Rotary president election today. So thank you for making the time and coming and joining us. We welcome all of you and all the patients as well as all the Erode Nagarathar and Erode மக்கள், தமிழ் மக்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்து கேம்ப்க்கு வந்திருக்க எல்லாரையும் உங்களை வருகின்ற வரவேற்கிறோம். எல்லாருக்கும் வந்து இன்றைக்கி செக்கப் பண்ணுறது வந்து கார்டியாக் அண்ட் ரீனல் மெயின், இது ஹார்ட்டுக்கும் கிட்னிக்கும் பார்க்குறோம். அது தவிர வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாத இருக்கவங்களுக்கு கூட செக் பண்ணி, ஸோ வி ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் தம் சம் அட்வைஸ் as how to prevent diseases from happening like hypertension, diabetes, early diagnosis and treatment. நம்ம அப்பா அம்மா அந்த ஆயா அப்பத்தா எல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். 40 வயசுக்கு அப்புறம் வந்து சாப்பாடை கட்டுப்படுத்துறது பெண்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, உணவு வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு. அதில் மெயின்லி சால்ட் அண்ட் சுகர் யூ ஹாவ் டு கட் ஆஃப்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 40 டு ப்ரிவெண்ட் ஈவன் ஹேவிங் ஹைப்பர்டென்ஷன் அண்ட் டயபிட்டிஸ். Okay, so with that I'm just going to say Manipal மருத்துவமனை and Tanker, thank you for being here and providing the medical care. அவங்க ரெண்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து இருதய மற்றும் சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளை பற்றி அவங்க பார்க்க போகிறாங்க. பார்த்து அது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜலக்ஷ்மி இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ டாக் ஆல்சோ. ஓகே, தேங்க் யூ ஆல் வெரி மச். வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ. இட்ஸ் a great pleasure. அடுத்ததாக நகரத்தார் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் இன்டர்நேஷ்னலின் ஆற்றல் மிகு தலைவர், ராயபுரத்தை சார்ந்தவர்கள், அமெரிக்க நகரிலே வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ பணியை ஆற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் பழனியப்பன் அண்ணன் அவர்களை தலைமை உரை ஆற்றிடுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good morning to everyone. My name is Dr. Palniappan Chidambaram, and I serve as the president of Nagarathar Physicians of North America and International. And I would like to warmly welcome each one of you. உங்கள் எல்லோரையும் உலக மற்றும் வட அமெரிக்க நகரத்தார் மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் சார்பாகவும் உலக நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றத்தின் சார்பாகவும் I take this opportunity to welcome each one of you for this specialty camp. இந்த இருதய மற்றும் சிறுநீரக ஸ்பெஷாலிட்டி மெகா கேம்புக்கு உங்கள் எல்லாத்தையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக பண்ணிட முடியாது. NPNA இதை முன்னெடுத்திருக்குது. பட் இதில் வந்து மற்ற ஆர்கனைசேஷன், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதில் சப்போர்ட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இதை பண்ணி கொண்டுட்டு வர முடியுது. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து we would like to thank Manipal Hospital System. உங்களுக்கு everyone knows Manipal Hospital System, and we have eminent cardiothoracic surgeons from Bangalore City, and we also have medical professionals coming from Salem, Manipal Hospital Salem. We want to thank each one of them
நீங்கள் அவங்கள இன்றைக்கி பார்ப்பீங்க. we have Dr. Devanand, cardiothoracic surgeon. We have Dr. Joseph Freber, cardiothoracic surgeon. We have Dr. Bhaskar, cardiothoracic surgeon. They all have taken their time. அவருடைய பிஸியான டயத்தில் இதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஈரோடு மாநகரத்திற்கு வந்து இதை செய்யணுன்ட்டு வந்திருக்காங்க. we would like to thank all of them. இது மெடிக்கல் டீம். அது போக நம்ம வந்து we want to specifically thank our chief guest Dr. வைரவன். he is the chairman for அழகப்பா குழுமத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக. வைரவனை பற்றி நிறையா சொல்லலாம். அவங்க ஃபேமிலி வள்ளலகல் செட்டியாரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம், ஆல் டே சொல்லலாம். ரீசெண்ட்லி வந்து 430 ஏக்கர், திருப்பி நான் சொல்கிறேன், 430 ஏக்கர் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ அண்ணனோட நெக்ஸ்ட்டு பிரெயின் சைல்டு ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப் மெடிக்கல் காலேஜ், அழகப்பா மருத்துவக் கல்லூரி. அதற்கு வந்து நகரத்தார் மருத்துவர்களின் சார்பாக நான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு விஷ் ஹிம் ஆல் த பெஸ்ட். இது வந்து ஒரு சாராருக்கு மாத்திரம் இல்லை, உலகத்துக்கு பூரா பயன்படும். அதனால் வுட் லைக் டு இறைவன் அருளால் அது சீக்கிரம் அது கைகூடி நல்லபடியாக வரணுங்கிறது என்னோட பிரார்த்தனை. Then we also have eminent cardiothoracic surgeon Dr. Arunachalan. He has come all the way from Malaysia. We are very privileged to have Dr. Arunachalan, cardiothoracic surgeon. அவங்கள வருகன வரவேற்கிறேன். வல்லபதாஸ் அண்ணன். ஸோ ரோட்டரி சங்கம் வந்து அன்பிலீவபிள் சப்போர்ட். திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மேஜர் சப்போர்ட்டு. வி காட் இன்ட்ரடியூஸ் த்ரூ நீடி ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன் வழியாக டாக்டர் மினி கண்ணாஜி அண்ட் இஸ் ஷி ஹியர் டாக்டர் மினி கண்ணாஜி? ஸோ ஷீஸ் டவுன் and oh, she's right there. You should be up here, ma'am, so come over. Yeah. So and we got introduction. Vanga, she should come. She should be here. Like we got introduction through Needy Heart Foundation. So நான் அதில் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் எந்தெந்த which all the organizations are involved in bringing this mega collaboration. NPNA of course is doing this, Nagarathr Federation of North America. அதில் வந்து Rotary Sangam is one big player, and we had Tanker Kidney Research Foundation, Dr. Rajalakshmi madam வந்திருக்காங்க. They are another big player. Tankerங்கிறது வந்து throughout Tamil Nadu they have kidney dialysis centers and they do charitable kidney dialysis. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது தான். அண்ட் மணிபால் ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஈரோடு நகரத்தார் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு பெரிய பங்காற்று இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்த கொடுத்து உதவி நமக்கு வந்து இது ஒரு பொதுப்பணிக்காக இதை பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு போற்றத்தக்க ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் அவங்க இதில் ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்பு. திருப்ப நான் ரோட்டரிக்கு வரேன். ரோட்டரி வந்து மேஜர் சப்போர்ட். ரோட்டரி ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்டு. ஸோ இந்த எல்லாருமா சேர்ந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறது தான் இந்த கிட்னி அண்ட் ஹார்ட் கேம்ப்பு. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் நல்லா போகணும் அப்படின்னு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். உங்கள் எல்லாத்தையும் வருகன்னு ஒவ்வொருத்தங்களையும் இண்டிவிஜுவலாக ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ டு திஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஆன்டிசிபேட்டட் தேங்க்ஸ் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஃபார் டேக்கிங் த டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் டு கெட் திஸ் டன். வித்தவுட் உங்கள் ஒவ்வொருத்தங்களோட சப்போர்ட் இல்லாட்டினா பண்ணியிருக்க முடியாது. இதே நல்லா இட் ஸ்டார்டட் வெரி வெல். த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்டட் வெரி வெல் and I'm sure the function will be very beneficial to each and every citizen here, not only in Erode and people coming from all the way from other cities and towns. Welcome you all. எல்லாரும் இருந்து நிகழ்ச்சியை நல்லபடியாக சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்துட்டு போகணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள். தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்குகின்ற இந்த அற்புதமான தருணத்திலே we request டாக்டர் அருணாச்சலம் அண்ணன் to give the felicitation. அவர்களை அறிமுகம் செய்யுமாறு டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன் ஆச்சி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். So I have great pleasure of introducing Dr. Arunachalam Annan today. He is a cardiothoracic surgeon, as we முதல்ல சொன்ன மாதிரி. அவங்க இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். அதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அவங்க வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருதய மாற்று சிகிச்சை, அது டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி வந்து முதல்ல ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ வித் தட் இன்ட்ரெஸ்டிங் I'll just tell a little bit about his background. Dr. Arunachalam Nagapan Annan was born in Karnataka to AVR NAR Nagapan Chettiar and Meyyammayachi. His father was actively involved in politics, first as a member of the Legislative Council in Madras State and then as a member of the Parliament. MP இருந்தாங்க அவங்க அப்பா. After an early education at the local திண்ணை பள்ளிக்கூடம், நம்ம ஊரில் அந்த காலத்தில் குருகுலம் சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி குருகுலத்தில் வந்து திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து டாக்டர் அருணாச்சலம் went on boarding school in திருப்பராய்த்துறை, ரைட் என்ன? Tiruparaithurai, where he finished his SSLC. It was at school that he was motivated by his science teacher to pursue the medical profession.
After completing his pre-university in Azhagappa College, and he is also an alumni of Azhagappa College, Karaikudi, he joined Mudhra Medical College to do his medicine. Dr. Arun then moved on to Malaysia in the early 1970s, and he practiced in various states there. In 1979, he went to the United Kingdom to pursue his postgraduate degree and training in cardiothoracic surgery. இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணம் படிக்கிறதுக்கு வந்து இங்கிலாந்துக்கு போனாங்க முதல்ல. அப்புறம் on returning from UK, Dr. Arun worked at the cardiothoracic unit in Kuala Lumpur General Hospital. He moved to Pantai Hospital in 1988 to set up the cardiothoracic unit there. While he currently specializes in adult cardiac and pulmonary surgeries, he is also trained in the pediatric cardiothoracic surgeries and as a heart transplant surgeon. Dr. Arun is married to Meenakshi Achi. We have the pleasure of having her here today. Daughter of Datto. She is the daughter of Datto A.R.A. Nattukottai Chettiar and Parvati Achi. Datto Nattukottai Chettiar Anna, he was the first or very early Dattos at that way. A handful of Dattos only in Malaysia at that time. It's like Padma Shri here. So here he was, her father was a Datto at that time. Parvati Achi from Kandramanikam. She was born in Kandramanikam. They have 3 sons. 2 are in Malaysia and 1 in United States. Cardiac and lung surgeries apart, Dr. Arun loves to spend time with his 2 beautiful grandchildren. This is so with this brief introduction, I invite Dr. Arunachalan to give us a little speech for us. டாக்டர் திலக்கரசி ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டாங்க, இந்த மாதிரி இந்த இதுக்கு வர முடியுமான்ட்டு. நான் முதல்ல எனக்கு எதுக்காக இந்த இதுன்னே தெரியாமல் இருந்தது முதல்ல. அப்புறம் டாக்டர் பழனியப்பன் ஆல்சோ they came early this year to Kuala Lumpur for conference, and at that அப்போ தான் எனக்கு அவங்க 2 பேரையும் நல்லா அறிமுகமானது. They said no speech involved, but she asked me to talk now. So the 3 things we can take care of our heart. The 3 things are hurry, worry, curry. எதை எடுத்தாலும் அந்த டைப் ஏ பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுபடி நம்ம வந்து அவசரமாக எல்லாத்துக்கும் போகிறது அதை குறைச்சிக்கலாம். அப்புறம் கறி நம்ம இதை சாப்பாடை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது ஒரு காரணம். ஒரி. ஸோ ஒரிங்கிறது வந்து நம்ம எதை பற்றியும் கவலைப்படணும். எதுவும் நம்மளால் முடிக்க முடியும்னா அதை பற்றி கவலைப்படலாம், இல்லைன்னா நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படாது. ஸோ இதை 3ஐயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு இருந்தேன். என்னை அழைத்ததுக்கு அவங்க மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக we request Dr. Vairavan, who has come all the way from United States of America for this function. We request Dr. Vairavan to come and give the felicitation. Before that, we request Dr. Palniyappan to introduce Dr. Vairavan. நம்மளுடைய இன்றைய 3 சிறப்பு சீஃப் கெஸ்ட்டில் we also have Dr. Ramanathan Vairavan. He does not need major introduction. Everyone knows. தெரிஞ்சதை தான் நான் திருப்பி சொல்ல போகிறேன். But I take the privileges of introducing him to this in today's event. Dr. Ramanathan Vairavan, his PhD. He is the grandson of late philanthropist Dr. R.M. Alagappa Chettiar. He obtained his undergraduate degree in chemical engineering in Madras and went on to obtain his MS degree in biomedical engineering at Washington University, St. Louis, Missouri, and he is also Master of Business Administration, MBA. He was awarded doctorate degree by Alagappa University, Tamil Nadu in 2017. Dr. Vairavan, he has specialized in several fields, including field of clinical and molecular diagnostics. He has held various positions in research, development, operations, sales, marketing, and he has done executive management work in US, Germany, and Singapore. He also co-founded Autogenomics, a biotech company based in Carlsbad, California, which developed an automated multiplexing microarray platform for molecular testing using novel biofilm chip technology to perform disease signatures. He is also the chairman and secretary of Dr. Alagappa Chettiar Educational Trust in Karaikudi and Ashoka Charitable Trust in Chennai. Thousands of students, they attend Alagappa Kulumam, Alagappa system. And, we take the opportunity to compliment Dr. Umayal Ramanathan. அவங்க பேரில் there is Umayal Ramanathan College of Women with 2,000 students in undergraduate and postgraduate education.
So one other important mention out of the many, things that Dr. Vairavanan is involved is, he founded Alagappa Performing Arts Academy and designed a novel academic curriculum to demonstrate the repertoire of culture that is embedded in this classical art. And he developed a structured learning program in Bharatanatyam and many things, vocal, instrumental music, Vastu science, and so many. And he also founded the charitable organization in USA named Alagappa Foundation Incorporation. Not the least, he Alagappa University, Alagappa Educational Institutions, and NPNA has a memorandum of understanding. We have a memorandum of understanding. So I take the pleasure of inviting Dr. Ramanathan Vairavan to say a few words. Vanga. Good morning, everybody. Good morning. I take this opportunity. Thank you, Dr. Palniyappan, for the introduction. On behalf of all those who are assembled here, it's a wonderful experience for me that the NPNA, along with the Erode Nagarathr Association and other affiliated bodies, are able to provide this camp. I want to just very briefly, I already got an introduction about me, but anywhere I go, the person that I look up to, my mentor, my hero, is my grandfather. He died when he was 48 years old of bone cancer. But that was not all. Right through his life, for 48 years, he suffered with one ailment after another. He had leprosy when he was 19 years old. And he went to the UK, and that was a time when the English hated Indians. And there he was a man with a totally deformed face, but that did not stop him. He went to the UK to appear for the Indian civil exam, and he passed the exam but failed the physical. As to how this mycobacterium got into him and how it surfaced as leprosy, nobody knows. But that didn't stop him. He went and got a barrister law degree, went to work at the Chartered Bank, came back to India. And when he came back to India, he went to Trichur in Kerala and started a textile mill. So he was 28 years old when he built the Alagappa textile mill. And at that young age, he ended up having about 500 mill, spinner. And he built accommodation for his employees, built a Krishna temple, built a high school, built a polytechnic, and then he moved on in business. He was a very successful businessman. He bought the Ritz Hotel in Bombay. He had his own airways. He had the West End Hotel. He was chairman of the East West Insurance Company in Calcutta. He had a stockbroking seat in Bombay. And then India gained independence. And at that time, he said, I have to do something for my country. And he pledged 5 lakhs. He was 31 years old. And Nehru was in Chennai, and he pledged 5 lakhs to start a college of engineering, which was not offered by the University of Madras. So they started chemical engineering, textile engineering, and leather technology at AC Tech, which is just opposite to IIT. Then he gave another 5 lakhs to the Annamalai University to start another. But then 3 months later, when he went to Annamalai University and said, what did you do with my money? They said, we have a brick named thanks to Alagappa Chettiar. And he got so angry, he went to Karaikudi and bought a 1,000-acre jungle and started building institutions. So he built the College of Engineering, Arts and Science, physical education, music, all these schools. Today, there are 3 million alumni from the Alagappa institutions. So I wrote a book on him. I mean, it was impossible for me to have gone. He passed away. He was knighted by the British government when he was 36 years old, 36 years old. And he had so much pride that when India gained independence, he renounced that title. And
whereas Rajaji and others just kept their titles, he just renounced it. And the Indian government, gave him a Padma Bhushan just before he died. But when he died, when he was about to die, he had bone cancer. And he wrote a letter to Nehru and said, "The doctors have given up hope. I want to see you before I leave." And Nehru came down from Delhi to his home. My mother received him and paid respects to him. And about a month later, he passed away. And so did Rajendra Prasad come to his home. So when I wrote this book, my whole life changed. There's about 25, if the book is available, it's on Amazon. It's called Alagappa, A Beautiful Mind. And people should read it because what it provides is the spirit to do something. He never, while he was on his deathbed, while he had bone cancer with cancer spreading all over his body, he still kept giving. And so that motivated me. And today, as I run, I am on the syndicate of the Alagappa University. We have my own about 8,000 students from kindergarten to high school. My focus is all of what can I do for the community. And my focus is all Karaikudi. It's not anywhere else. So we started a college. We started a college of nursing. It's now the fourth year. Students are graduating. We're going to start a college of Ayurvedic medicine. And as I said, it is a college of medical sciences, which includes a medical college. My background in medical technology and biotechnology, all that will be integrated. So that's what I want to do. And I'm so proud to be a Nagarathar, try to do something for the community. That's what he did till his last bit. His last act of philanthropy is what each one of you should understand. A couple of women came to him and said, "You built so many institutions, but in Karaikudi, it's such a conservative community, you haven't built a women's college." He said, "Okay, I'll build it." And they left. And then he called his handlers and said, "Call the education minister, Rajkumari Amrit Kaur in Delhi, and ask her when is she available to open the women's college." So they told him, "You don't even have money to complete some of the buildings," because he did not go to anybody for help. He sold his palm oil estates in Malaysia and tin mines in Burma, and he was juggling things around. He said, "I didn't ask you that. Just ask her when is she available." So she was available in 3 weeks. So he said, "Go get the foundation stone ready." And they got the foundation stone, and they said, "Where is he going to open the women's college?" And one day before the event, he said, "I don't need a home. All I need is a bed." So he gave away his home in Kottayur to build the women's college, and he moved into the locker room of the cricket stadium and had a bed. That's why today, when people say, Kodi Kurta Vallal, he gave away everything, including his house. So all of you are all working hard, earning more, get a bigger house, cars, take care of your family. But the day you give away your home and say, "I really don't need this," that is what true philanthropy is. And that's what he practiced. And that's what I hope I can do something. And that's my mission. I'm so glad to be part of this event. And if there's anything I can do, I'll be glad to do that. Thank you. அடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்குமாறு டாக்டர் வல்லபதாஸ் அவர்களை அன்போடு அழைப்பதற்கு முன்பாக அவர்களை அறிமுகம் செய்யுமாறு ரொட்டேரியன் ஆர் கார்த்திக் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Good morning everyone. Thank you for the opportunity to introduce Rotarian Vallabhdas. He is the past district governor of Rotary district 3203. So Rotary mattum illa, he is also the president of Rotary Club of our own, past president of our own Rotary Club of Erode. And also he is a very respected leader in JCI. JCI Indiaவின் பிதாமகன் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. We call it as leader of all leaders. He has created a lot of leaders, not only in Erode, the entire country. So he is a respected leader worldwide in JCI. So when I visited world headquarters, St. Louis, Missouri,
நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வந்து ஐ கம் ஃப்ரம் வல்லப்தாஸ் சாப்டர், ஐ எம் அ மெம்பர் ஆஃப் வல்லப்தாஸ் சாப்டர் நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டேன். அப்போ வந்து எனக்கு கிடைச்ச அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து அப்போ தான் தெரிஞ்சது அவரோட இஸ் வெரி கிரேட் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறத ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். கேவி சாப்டர்லேருந்து வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ மரியாதையை என்னை நடத்துனாங்க. ஸோ இஸ் அ லீடர் ஆஃப் லீடர். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு இன்ட்ரடியூஸ் ரொட்டேரியன் வல்லப்தாஸ் டு திஸ் ஆகஸ்ட் கேதரிங். வெல்கம். அவையில் உள்ள அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னை பற்றி இவ்வளவு விமர்சனம் செய்த பிறகு என்ன பேசணும்னு எனக்கு தெரியல. நாம் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த உலகத்தினுடைய முதல் எழுத்து வந்து ஊ. இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி இருக்கணும்னா 3 அம்சங்களை நாம் எப்போவுமே கவனமாக வச்சுக்கணும். முதல் அம்சம் உடல், அதுக்கு முதல் எழுத்து ஊ தான். 2வது அம்சம் உயிர், அதுக்கு முதல் எழுத்து ஊ தான். 3வது அம்சம் உள்ளம், அதுக்கு முதல் எழுத்து ஊ தான். ஆக இதை நன்றாக நாம் பாதுகாத்து கொண்டால் உண்மையிலேயே வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும். நம்மில் எவருமே இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய சம்மதத்தோடு பிறக்கவில்லை. இதை விட்டு பிரியும் பொழுது யாருமே அவருடைய நினைவோடு பிரிய போவதில்லை. ஆனால் இந்த இடைக்காலம் இருக்கிறது. இந்த இடைக்காலத்தில் இந்த உடல், உள்ளம், உயிர் 3 ரொம்ப முக்கியம். அதில் மிக முக்கியமான அந்த உடல் நன்றாக இருந்தால் அந்த உயிரும் நன்றாக இருக்கும், அந்த உள்ளமும் நன்றாக இருக்கும் என்ற அந்த தத்துவத்தின் பேரிலே தான் இந்த மருத்துவ சேவை மிக சிறந்த ஒரு சேவை என்று அதற்கு நாம் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். அந்த சேவை செய்கிற அத்துணை நிபுணர்களுக்கும் நம்முடைய உலகணிந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த சிறப்பான ஒரு சேவை திட்டத்தை முன்னின்று நடத்திய என்னுடைய ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதிலே கலந்து கொண்டு இந்த ரோட்டரியின் இந்த முயற்சிக்கு உறுதுணையாக வந்திருக்கும் அத்துணை மருத்துவ நிபுணர்களுக்கும் ரோட்டரியின் சார்பிலும் என் சார்பிலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டு தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறுகிறேன். அடுத்ததாக தி ரிக்வெஸ்ட் டாக்டர் தேவானந்தா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning everybody. I'm not very well versed with the Tamil, even though I can understand a little bit. Respected people on the dais and friends down here, I heard the story of Mr. Algappan, I think, which impressed me quite a lot. I think the joy of giving, which Rotary even represents, is what made us come together in this endeavor to deliver something to this community. We have a trust of our own, Needy Heart Foundation. It's almost 22 years old, established with the same intention of helping underprivileged patients to get their heart treatment done, women, children predominantly, and adults as well. Something we have done there. Almost more than 10,000 patients have been helped at various levels. But I think these things are much more important. Even though we talk so much about our country, we are there, we are here, we know the reality. We are still not there. Even when it comes to health, there's so much that can be done. There's so much we should do. I mean, that is the whole purpose of people like Dr. Palaniyappan, Dr. Thilai, coming together. And any day, I think an organization like Manipal, which we are there is another face of this. Even though it's a corporate hospital, there is a face of that which many people do not know, where this kind of activities does happen at certain level. So we are very happy to partner with them, each one of them, Rotary and the association of Nagarathr's different clubs out here, as well as Nagarathr Association of North America and International. And we'll continue to be part of this in whatever way we can. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Then we request Dr. Joseph Xavier to give a felicitation to this audience. Thank you and good morning everybody. Devananda said everything that I need to say. Thanks to the organizations as well as my colleagues who are here to help with the camp. And every camp, we run against time.
So I think it's time to start. Otherwise, we are going to, lag behind a lot. Okay. So thank you again. Then we request Mrs. Rajalakshmi Ravi, Advisory Member, Tanker Foundation, Chennai, அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Respected doctors from NPNA Foundation and doctors seated before me and dignitaries on stage and friends and ladies and gentlemen, good morning. We thank NPNA for inviting us or partnering with us for a second time to conduct this screening program for this community. We are very proud that Tamil Nadu Kidney Research Foundation, that is the name of our foundation, and Tanker Foundation is an acronym. We have subsidized and free dialysis unit, about 30 dialysis units in Tamil Nadu, 9 of them are in Chennai. Our focus is only dialysis, free and subsidized. Over a period of time, we realize prevention is more important than treating patients, equally important to treat patients. And to come across to other parts of Tamil Nadu or other parts of the country, subcontinent, we need somebody to partner us or to host us, to invite us, because we are not very familiar with this region and we don't have much resources in this region. We are very happy to know that Mr. Bhairavan and other Rotarians of Erode are willing and desiring to start dialysis units in their respective places. One hand cannot make much sound. So we need partners to take up this noble cause and extend dialysis to the much underprivileged people who do not get the facility of taking dialysis in the private sector hospitals. So we invite them to our office in Chennai to meet our CEOs and managing trustees to discuss at length the feasibilities and the other issues that are made to be known before any proposal is to be started. So we welcome them, and we welcome anybody in the audience, whoever wishes to start a dialysis unit, because that is really the need of the day, and it is very painful. As we were discussing yesterday, kidney disease is on the rise, and as much importance is to be given for preventing the disease and detecting it early, and the progression to be delayed if not stopped. So that is the program we are going to do in the ground floor. And ரொம்ப சுருக்கமாக ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். சிறுநீரக நோயை தவிர்த்து கொண்டால், அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஃபார் கிட்னி டிசீஸ் செஞ்சு கொண்டாலே நிறைய ஆர்கன்ஸ்க்கு ப்ரிவென்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ப்ளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பிஎம்ஐ மெயின்டைன் பண்ணணும், அண்ட் உப்பு, சாப்பாட்டில் வெள்ளை பொருட்கள், உப்பு, சர்க்கரை அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு யூ ஷுட் எக்ஸசைஸ் எவ்ரி டே. நம்ம உடம்பு இழைக்கிறதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம், பட் டு பி ஃபிட் அண்ட் யுவர் ஆர்கன்ஸ் டு பி ஆக்டிவ். அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலாம் நம்ம நாட்டில் இன்னும் வரல. ஐ திங்க் இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் தே ஆர் ஸோ பேஷனட் அபவுட் walking. Even the old people I have seen, 80 plus people are also, if they are not able to run, they at least walk in big parts. ஸோ அந்த ஒரு கல்ச்சர் நம்ம நாட்டிலையும் கொண்டு வரணும். பசிச்சா மட்டும் சாப்பிடணும், அளவாக சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி நிறைய நார்ம்ஸ் இந்த பாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரோக்ரெஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபேஷன் இந்த பேரில் வி ஹவ் ஜஸ்ட் ஃப்ளோட்டட் எவ்ரி திங். அண்ட் நம்மளுடைய ஒரு கவனமே இல்லாமல் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹரி அண்ட் வரி அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹரி. எஸ், தட் ஷுட் கம் ஃபர்ஸ்ட். நிறைய சாப்பிட்றோம் நம்ம, கிடைக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஒரு பசி இருக்கோ இல்லையோ. இட்ஸ் வெரி வெரி பெயின்ஃபுல் டு see people eat lots unnecessarily. So please take a few minutes to think about what we should do and what we should not do, and you can always seek our assistance or guidance or suggestions. We are always available to speak to people and give counseling as much as possible. I don't want to take a lot of time, and thanks for inviting us to participate in this program. We look forward to more such participations. Thank you. அடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்குமாறு உயர் திரு ரொட்டேரியன் சிவபாலன்
பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஈரோடு அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இனிய காலை வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் கீழே அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு 2 வரிகள். இந்த செயல் திட்டம் இன்னும் நிறைய காலங்களில் தொடர வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு ரோட்டரி ஈரோடுக்கு. ரோட்டரியினுடைய 7 தலையாளி குறிக்கோளில் 3 வந்து ஹெல்த்து தாங்க. ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம். மதர்ஸ் சைல்டு ஹெல்த்துக்கு. இப்போ வந்து மென்டல் ஹெல்த் ஆல்சோ வி டேக்கன் சீரியஸ் ஸ்டெப் பிகாஸ் த ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் பிரசிடென்ட் இஸ் டேக். ஏன்னா உடம்பு மட்டும் பத்தாது, அது ஒரின்னு சொன்னார். அது மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் வேணுங்கிறதுக்காக வில் லைக் டு தேங்க் ஆல் தி அதர் 4 ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஒரு நீண்ட செயல் திட்டமாக அதை கொண்டு வரக்கு எங்களுக்கு முயற்சி எடுங்க. டேங்கர் ஃபவுண்டேஷனோடவும் சில டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. உங்கள் ஊர் காரைக்குடியிலேயே ஒரு டயாலிசிஸ் யூனிட்டுக்கு ரோட்டரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருப்பூர் நார்த்தில் இருக்காங்க சிவகாமி, அவங்க வந்துடுவாங்க. அதனால் அது மாதிரி நாங்களும் ஈரோடும் தீவிரமாக இருக்கோம். இங்கே வந்திருக்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்து நீங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கான உடல் குறைகளை கேட்டு செஞ்சுக்கங்க. எல்லா டாக்டர்ஸும் தி பெஸ்ட் டாக்டர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நம்பர் அந்த 5000 முடிகிற நம்பரில் எதுனாலும் கேளுங்க. வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். அண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறோம், ரோட்டரியினுடைய தேவையில்லை, மருத்துவம் ரொம்ப முக்கியமானது. பெருந்துறையில் நாங்கள் ஒரு 70,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டடத்தை 45 நாளில் கோவில் கட்டி முடித்தோம். அதுக்கு உங்கள் எல்லாத்தினுடைய துணையும் இருந்ததுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். இன்னும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் ஃப்ரீயாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. முடிஞ்சோடனே சீக்கிரம் கீழே ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். போய் நம்ம செக்கப் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்ததாக ஈரோடு நகரத்தார் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டின் செயலாளர், ஆற்றல் மிகு தலைவர் திரு N.S. செந்தில்நாதன் அண்ணன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சாய்ராம். பகவானுடைய பொற்பாத கமலங்களுக்கு அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களை தெரிவித்து கொண்டு இங்கு மிக ஆர்வத்துடன் வந்திருக்கும் மருத்துவ அனைவரையும் மனமாற உளமாற வரவேற்கின்றேன். அதாவது இந்த ஒரு பெரிய மெடிக்கலுக்கு அதாவது இந்த அளவு ஆர்வத்தை நாங்கள் பார்த்ததில்லை. ஏன்னா நாங்கள் சத்யசாய் பாபாவில் நிறைய வாரந்தோறும் பெரிய மெடிக்கல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் நம்ம டாக்டர் ராமநாதன் அவர்கள் 45 வருஷமாக மத்தியானம் 2 மணி ஆனால் அங்கே இருப்பாங்க. 1 வருஷம் 2 வருஷம் 45 வருஷமாக இன்றைக்கி அவங்களுக்கு 85-86 வயசு ஆகுது, வந்திருக்காங்க. அது மாதிரி அந்த ஃப்ரீ மெடிக்கலில் இன்றைக்கி வந்திருக்காமல அமெரிக்காவிலிருந்தும் மணிப்பாலிலிருந்தும் பெங்களூர்லேருந்து நம்முடைய இதயத்தை நல்ல இதயத்தை கொடுப்பதற்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதற்குன்னு கிட்னி இது பூராமே நீர் சீரழித்தை அதான் உடலை சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அதையும் நமக்கு மிக ஆர்வத்துடன் வந்திருக்கும் அவர்களை வரவேற்கிறேன். 2வது ரோட்டரியன். ரொம்ப நானும் திருநெல்வேலியில் இருக்கும்போது 5 இயர்ஸ் ரோட்டரியனாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஈரோடு வந்ததுக்கப்புறம் ரோட்டரியன் இல்லை. அவங்க இருந்ததுனால இந்த மண்டபத்தில் நேற்றெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வத்துடன் செஞ்சாங்க. அதாவது நகரத்தாருடைய இந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்கிறது. நாங்கள் பல மெடிக்கல் நடத்தலாம் இருக்கும்போது இவ்வளோ ஆர்வத்துடன் வந்து இவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு யூனிட்டாக, அதாவது மணிப்பால்லேருந்து வந்திருக்கிறது மிக சிறப்பு. அவங்க வந்து எது செஞ்சாலும் இந்தியாவிலேயே ஒரு மணிப்பால்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி. அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு நம்மளோட இணைந்து ரோட்டரியனும் இந்த அமெரிக்காவில் வந்து நம்ம நகரத்தார் டாக்டர்ஸ் அவ்வளவு ஆர்வமாக வந்தார். டெய்லி பழனியை பண்ணவர்கள் என்னிடமே 4-5 தவணை பேசினாங்க. நம்மளுடைய தலைவர் நாராயணன்ட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட 6 மாதமாக பேசி என்ன பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்க, எனக்கு இப்போ 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் அப்ளிகேஷன் நிறையா வரலையே, அதை கொஞ்சம் சீக்கிரம் பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை இந்த மண்டபத்தில் நடத்தக்கூடிய ஆர்வமான ஒரு டாக்டர் வந்து எங்களை தொடங்கி வைத்ததற்கு ஈரோடு நகரத்தார்களுக்கும் ஈரோடு வாழ் மக்களுக்கும் எங்களை மனமாற வாழ்த்தி உங்களை வரவேற்கின்றேன். வணக்கம். வாழ்த்துறை வழங்கிய அத்துணை நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டி அடுத்ததாக இந்த நகரத்தார் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்காவின் தலைவர் திரு டாக்டர் பழனியப்பண்ணன் அவர்கள் வாண்ட்ஸ் டு கிவ் ஃபியூ மெசேஜ் டு யூ. தேங்க்யூ. நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன். த ரீசன் ஐம் கம்மிங் பேக் இஸ் டு தேங்க் ஆல் அவர் ஸ்பான்சர்ஸ். அது வந்து வி வாண்டட் டு மேக் ஷுர் தட் வி
தேங்க் தம் அண்ட் பர்சன். நிறைய பேருக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க கார்டியாக் இந்த கேம்புக்கு. ஸோ பேசிக்லி என்பிஎன்ஏ என்ன ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கேம்ப் முடிஞ்சோடனே whoever is like underprivileged in the community, it does not need to be any particular community, it is anyone who are underprivileged, if they require any medical help, to a certain amount based on availability of the funds, to a certain designated amount, NPNA will be gladly supporting them based on their qualification, financial status and qualification. We wanted to specifically thank many NPNA doctors who have specifically donated for the cardiac cause and the renal cause. We have had donors from Singapore, anonymously, they don't want to disclose. Anonymous-ஆ வந்து சிங்கப்பூர்லேருந்துலாம் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. யூஎஸ்லேருந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து கார்டியாக் ப்ரோக்ராம்காக டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. We wanted to thank all of them. And வரப்போகிற ஃபியூச்சருக்கும் வந்து there have been a lot of people have pledged to donate for kidney programs and heart programs. We wanted to thank all of them. More specifically, recently we want to thank VNS RCM Technologies. They have partnered with NPNA. VNS RCM Technologyங்கிறது வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டரில் வந்து சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதில் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல போனால், வெரி பர்டிகுலர்லி டு மென்ஷன், தே ஆர் டூயிங் மெடிக்கல் பில்லிங். யூஎஸில் இருக்க டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து பில்லிங் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து மெடிக்கல் பில்லிங் பண்ணி கொடுக்குறதுல வந்து அவங்க எக்ஸ்பர்ட். ஸோ தே பார்ட்னர், தே ஹவ் டொனேட்டட் ஃபார் திஸ் குட் காஸ். வி வாண்டட் டு தேங்க் மிஸ்டர் தயாளன் அவர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். ஹி இஸ் ஃப்ரம் young computer professional from Coimbatore. He has companies in USA. USலேயும் உங்களுக்கு கம்பெனிஸ் இருக்குது, இங்கே கோயம்புத்தூர்லேயும் சென்னையிலையும் வச்சுருக்காங்க. Thanks for coming. Thanks for the donation to support this cause. Thank you very much for all the donors. Yeah.